My dear students, today let's go to an interesting love poem that is When You Are Old, that is written by a famous love poet, William Butler Yeats. This WB Yeats occupies a prominent place among the love poets, and he is a Nobel laureate. He has been awarded Nobel Prize for his contribution towards the English literature. He has enriched English literature very much. ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಕವಿಯು WB Yeats ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕವನವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. WB Yeats ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ. ಪ್ರೇಮ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ. ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕವನ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ there is a juxtaposition of the superficial love, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಂತಹ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆಳವಾದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕವಿ. ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂ ಲವ್, ಡೀಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂ ಲವ್, are kept side by side and they are compared. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. And to reveal a real thing, I will have to tell you that this poet was in love with a girl called Maud Gonne, Maudgonne, but don't pronounce it as Gonne. Easily John Donne, that is Donne, that is not Donne. So Maud Gonne, he was in love. He had fallen in love deeply with this girl Maud Gonne. This Maud Gonne did not respond properly to his love, and she was neglecting him. She had not considered him. That's why with disappointment he writes a poem, ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್, ಏ ಹುಡುಗಿ, ನೀನು ಮುದುಕಿ ಆಗೋದಾಗ ನೀನು ಏನಾಗಿರ್ತೀಯ? ಯುವರ್ ಏರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಗ್ರೇ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಮಂಪ್ರನಲ್ಲಿರ್ತೀಯ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿವರಿಂಗ್ and you will lose your beauty. At that time, what you have to do? ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. So here the poet speaks of the transient nature of love. ಆ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರೇಮ ಬದಲಾಗುವಂತಹ, ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. That means beauty is not permanent. It goes on changing. You are beautiful now, of course, but when you become old, you will lose. You will have a changing face. ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತೀಯ ನನ್ನನ್ನು. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಯು ಟೇಕ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೀಸ್, ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಓದು. Then you will come to know what is true love and what is superficial love. And the poet, he makes us to know the trinity of times. 3 times now: present tense, past tense, future tense. Now he is speaking and he assumes that
is lower will become old, that is the future, and her reading will make her to go back and to see the past. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಗಳು, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭೂತಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಸಂಗಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈಗ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ಹಿಂಗಾಗ್ತೀಯ, ಆವಾಗ ನಾನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತೀಯ, ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀಯ, ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀಯ. ಸೊ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವರ್ತಮಾನ, ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್, ಈ 3 ಕಾಲಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಪೋಯಮ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿ ಪೋಯಟ್ WB Yeats say? When you are old and grey, ನೀನು ಮುದುಕಿ ಆಗೋದಾಗ, ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಮಂಪ್ರು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ನಾಡಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಫೈರ್, ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಒಲೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀಯ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್, ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡ್, what qualities you will see? You will become old and grey and full of sleep and nodding by the fire. So what does the poet ask her? He asks her to take down this book of memories. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ, ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸ್ಲೋಲಿ ರೀಡ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದು, ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್. ನೀನು ಹಿಂದೆ ನಿನಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುಖ, ಅದರ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣು. ಯು ರಿಕಾಲ್ ಹೌ ಯು ವರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹಿ ಸೇ? He says, when she becomes old, she will be full of sleep and nodding by the fire. Her hair turns grey, and he asks her to take down his book of memories, and read slowly, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ರಿ, and dream of. What does she dream of? She dreams of the soft look. ಸೌಂದರ್ಯವಾದಂಥ ಮುಖವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊ. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಐ ಸೆಡ್ ಒನ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹೊಳಪು, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀಯ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಡೀಪ್, ಅದರ ನೆರಳು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಳಪು ಆಳವಾಗಿ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊತೀಯ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ second paragraph. See how many lovely were moments of glad grace. So he gives us 2 pictures. One is glad grace and pilgrim soul. See, ninna bahya saundarya, that is, I told you that the poet speaks of the transient nature of love. ಬ್ಯೂಟಿ, ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಹೀಟ್ಸ್ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಲವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಯಾವುದರ ಹಿಂದೆ? ನಿನ್ನ ಈ ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್, ಭೌತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಲವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ಲವ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳೋ ಸತ್ಯವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದೇ ಲವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನಂತೂ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲವ್ಡ್ ದ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಇನ್ ಯು. ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್, ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥ ಆತ್ಮ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಲವ್. ನಿಜವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಥವನು ನಾನು.
Others loved only your glad grace. Glad grace means physical beauty. But I loved the pilgrim soul in you. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಆಕರ್ಷಿತನಾದೆ. ಅಂಡ್ ಲವ್ಡ್ ದಿ ಸಾರೋಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ನೋಡಿ, ಸಾರೋಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೇಂಜ್. ನೀನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. You have become old. Your hair has turned grey and you are full of sleep. Your body is shaking. In spite of that, even in that stage, I love you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. Others, it's only a superficial love. And mine is a deep, true love. ನನ್ನದು ಆಳವಾದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಲವ್ಡ್ ದಿ ಸಾರೋಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಡ್ ದಿ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಇನ್ ಯು. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಯಾತ್ರಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಲೋವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ. ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಬಿಸೈಡ್ ದಿ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ಸ್. ನೀನು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀಯ. ಆ ಬಾರ್ಸ್ಗಳಂತಂದರೆ ಆ ಒಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸೋ ಒಲೆ, ಆ ಬಾರ್ಸ್ಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀಯ. ಮರ್ಮರಿ ಎ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಹೌ ಲವ್ ಫ್ಲೆಡ್. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಯೋಚನೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ by that time I will be dead. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಮರ್ಮ ಹಂಗೆ ಗೊಣಗ್ತೀಯ ನೀನು, ಎ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ, ದುಃಖದಿಂದ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಿಜವಾದಂಥ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯ, ಆ ಥರ ಅಂತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿ ಲವ್ ಫ್ಲೆಟ್. ಹಿಯರ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಿಫೈಡ್. ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು. The dagger entered into his body ಅಂತ. The dagger entered into his body ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗವು ಅವನ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಖಡ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲವ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಿಫೈಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಿಫೈಡ್? ಲವ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಿಫೈಡ್. You see, you feel sorry because the love has fled and the lover, myself, will be no more. ನಾನಿರಲ್ಲೇ. and paced upon the mountains overhead. ಈ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ made of walking, yes, and hid his face amid a crowd of stars. Where does the love hid his face? Amid a crowd of stars. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ. ಬೈ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಈಗ ನೀನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮುದುಕೆ ಆದಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತೀಯ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀತಿ, ಇದುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಐ ಲವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ದಿ ಸಾರೋಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗಿದ್ದವಳು ಹಿಂಗಾಗಿದ್ಯಾ, ಹಂಗಿದ್ರೂ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಲವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಡ್. ಸತ್ತೋಗಿರ್ತೀನಿ. ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ಲವ್ hide? It will hide his face amid a crowd of stars. So ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಔಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. The poem describes the imagination of the poet about his beloved when she will be old. Please understand, the poem describes the imagination of the poet about his beloved when she will be old. She describes her old age and grey hair
and her sleepy eyes. When she sits at the fire, the poet asks to read his poems. As she reads, she would imagine her young age and how many young people followed her because of her external beauty. So there are two types of beauty, external beauty and inner beauty. So many people loved her external beauty, and the poet loved her internal beauty, that is the pilgrimage soul and the true love. The poet reminds her that he was the only true lover who loved her for the sake of internal beauty. The beauty loves her even, the poet loves her even when she was old and even in problem. ಮುದುಕಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 mark questions. One mark question has to be answered in a word or a phrase or a sentence. Yes. You can answer now. Who, according to the speaker, in When You Are Old, will be nodding by the fire? His beloved lover. What does the speaker expect his beloved to do, nodding by the fire in When You Are Old? To read his book of memories. When would the woman dream of the soft look that she had in her youthful days, according to the speaker, when she is old? Okay, coming to the question number 4. In When You Are Old, the one man loved the woman's moments of glad grace. When you are old, the one man, that is the poet, loved the moments of glad grace. No, the pilgrim soul in her soft look. Immorally, the pilgrim soul in her. In the poem, many loved the ladies. More options ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. Huge wealth, physical beauty, pilgrim soul, physical beauty. What did the speaker love besides the pilgrim soul? The sorrows of her changing face. Where, according to the speaker, did love pace upon the mountains? Where, according to the speaker, did love hide his face amid a crowd of stars? There are other 1 mark questions, just I will give you. Yes, who is the speaker addressing? A young woman he has loved. What does the speaker want his beloved to do sitting by the fire? To read his book of poems. When does the speaker want his lady love to read the book of his poems? When she is old and grey. What does the speaker want his beloved to dream of? To dream the soft look. What does the word book refer to? That is memories. What does the phrase glad grace refer to? Physical beauty. Mention any one of the aspects that the speaker loved in his beloved. Her pilgrim soul, the sorrows of her changing face. What does pilgrim soul suggest? Soul that is in quest of true love. What does the phrase changing face suggest? The aging signs of her face. Where had love hidden its face? Amid a crowd of stars. So thank you very much.